Welcome to King Said So, Africa's one land, one language, one currency, one army on King Said So. Africans can unite. Your Pan-Africanist podcast. Enjoy. Chikitela mkondo chikitela mkondo chikitela Tata President Zuma tata Aikule Richie Aikule Richie Aikule Sub Richie Aikule. Thank you very much. Linna kajeko kitakuwa uwa yeah. Kutha. Ibuwa kutha. Mara kitazama. Salubingelela abaholi abakhona ngaphambili be-region, sub-region, ama-branch, ama-zone, abaholi bonke beyokubolusha, abaholi bomama, nabaholi bamasosha, nabaholi nje abomkhonto abakhona. Ngithi angilibingelele ngokukhulu ukuzedlisa. Sanibona. Dumela. Comrades, into engicathi mhlambe ngizozama ukukhuluma nje isiZulu nesingisi. Angithandi ukukhuluma isingisi. Angithandi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi njengabantu abamnyama uma sisodwa belungu bengekho singabi nomthwalo ukukhuluma isingisi. Kodwa ngizosifaka ngoba khona abasalayo mangikhuluma isiZulu. Nami ngiyangizwe uma usungena ngempela ukungena kwispitori yasala empini. Wengezwe lapha nalapha. Ubaba uSteve Biko kafushane nje ngizoba mfushane angizikho uzokhuluma politiki enkulu. Ubaba uSteve Biko usifundisa into eyodwa phakathi. Uthi isikhali esikhulu esiphethwe umcindezeli umqondo wabacindezeli. Isikhali esikhulu naso sonke esiphethwe abacindezeli umqondo wocindezeli. Ishukuthini na uma uzokhuluma ngolimi labelungu, the greatest weapon in the hands of the oppressed, it is the mind. The greatest weapon in the hands of the oppressor, it's the mind of the oppressed. Ishukuthi lento umkhonto unenselela noma unomsebenzi omkhulu wokuthi before ukhulula umuntu omnyama nanoma ngabe yini, impilo enhlalo, indlela ophila ngayo, ezomnotho, ezonkolo nakho konke, umkhonto unenselela yokuthi ukhulule abantu abamnyama ngokomqondo kuqala. Ngoba uma ungabakhulula ngenye indlela, ungabakhululi ngokomqondo, bazophinde bona babuyele engcindezelweni. What do I mean? I mean if we fail to liberate ourselves mentally, even if we can liberate us economically, we're still going to go back to the chains of oppression. Which therefore means, ingakho uzoba nobaba ona 60, 65, ona 40, athi esenemali ngoba unemayini, ngoba akakhululekile ngokomqondo, azi ukuthi kumele athengele ingane zamantombazane ena 17 ngozalane nazo. Ngoba umkhululile ngokomnotho kodwa ngokomqondo awumkhululile. Ingane na 17 engabuye ikhokhela imali, iqedele isikole, iqale ibhizinisi, ikwazi ukuyiphatha, yena uyibona njengentombi angalala nayo ngoba unomnotho kodwa akakhululekile ngokomqondo. Dangakhali izandla bobaba. Sekuthiwa sengiyimadabhodi manje. Sengikhuluma njengemadabhodi. So if we fail to liberate ourselves mentally, even if you can liberate us economically, you can liberate us spiritually, we'll go back to the chains of our own oppression.
That is why today we have President Cyril Ramaphosa, ubaba wethu, ubaba ophethe izwe, ubaba Cyril. He was able to steal elections and become president. But immediately after winning elections through thuggery methods, he was the first one to go down and kneel before Ugogo Helen Zille and share power with the enemy. Immediately after winning elections and winning a vote through thuggery, he left Umkhonto, left EFF, and went to white people. Because even if you can steal election, so long as if you are not liberated intellectually and in your mind, you'll go back and kneel before your oppressors. Because to you, those are the people who can only liberate you, not yourself, not anyone who looks like yourself. Baba Cyril umbona ngisho ehamba ukuthi inkosi yami uyakunyanya ukuthi wazalwa abazali abamnyama. Ufise ngabe wazalwa uMr Van Tonder, uMr Van der Merwe, noma wazalwa uGunevard, noma mhlawumbe ubhuti kasisi kaMama Helen Zille ngqo. Ufise ngabe mhlawumbe ubhuti kaGogo Helen. Baba Cyril wafunda njengami. Yabo isigisi sami nesiqondile. Uma ngithi uPresident Zuma ungumongameli womkhonto futhi siyamthanda ngisho njalo nangesingisi ngithi uPresident Zuma is the president of MK and we love him. Angeke ngifike ngithi hayi uPresident Zuma umongameli womkhonto futhi siyamthanda bese ngithi mangikhuluma ngithi but President Zuma is umkhonto president and we love him. Ngakufundiswa ngakufunda ngophela ingane zami efunde belungu mhlambe zingakhuluma zithi mkhonto. Kodwa mina yokusukela mina ngingumzombe ngije. Ngithi mkhonto ngakaze ngifunde. Baba uCyril wafunde ekoleni akaze afunde nabelungu. Kodwa umbona ngisho ekhuluma nje ethi where's my iPad? What my iPad? Where's my wife? Wakhala nyoni ngalo baba. Ngoba kuthiwa kwayena sejele waboshwa. Yebo inkinga kusifunde lesingisi saBas John, aza ngoBas John, ngishemile uBas John, ngishekhuluma ngoBas John, ngishehamba uBas John. Uyabona uyena ubaba uCyril lo, uMr Van der Merwe. Who's trapped in the skin of a black man. And incindezelo nokuthanda abacindezeli ukubona kuyona yonke indawo. Ubona ukudla esikudlayo, indlela esifuna ukukhuluma ngayo, nendlela esifuna ukugqoka ngayo. Yilo ngazalwa nje namhlanje sengiyimadabhodi. Yilo ngize ngaphuma kuyinhlindi ngayo sengiyimadabhodi manje. Njoba ngiyimadabhodi nje angaze mina ngimbona umlungu ehambe eyothenga iwigi yamadred. Ethi ufuna ukuba newigi yamadred. Angaze mina ngimbone umlungu ngibafica endlini bonke bagunda amakhanda bayifuna inwele zabo ukuyibeka. Mangibona umlungu egundini ngathi unecancer. Ilo ngazalwa nje mina angaze ngimbone ingane yomlungu idlala ngonodoli omnyama. Kodwa ngihlezi ngiyibona izingane zethu sithengela unodoli onamehla amhlophe ahlaza nomnodoli onenwele ngathi ezehashi bere. Umsila wehasho, umsila webere. So ngithini na? Ukukhuleka komqondo is to understand that beauty can be taught. You can be taught to love yourself as a nation. Exactly like you can be taught to hate yourself as a nation. We are the only race who hate our hair, hate our color, hate how we walk, how we talk, and hate how we speak. We are the only race where 100% of us in one room, we can speak a borrowed language and not speaking any of our own language. Only race in the world. Amandi amehlangene akhuluma isingisi. Abelungu abehlangene bakhuluma isingisi. Kodwa thina mahlangene sikhuluma ulimi londlebe ekhanyila ngabe. Ama-China wasikhuluma isidala isingisi. Ngizoqeda nje since no 2 minutes. Ulipolitiki ejule kakhulu. So sidinga ukuthi sikhuleke ngokomqondo. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi umkhonto wesizwe ubaba wathi ukuthi namhla eyoqala ngikhumbula kahle ngibizele enkandla ngihleli naye kuDisemba. Wathi ngwane
Umkhonto wesizwe yigxathu lethu lokugcina ukuthi siyothola inkululeko ephelelisiwe. Ngikhuluma ngeimportance ukuthi why ukhona umkhonto wesizwe. Uzobusuthola ukuthi kubaluleke ngani ukuthi uWhatsApp ungakuye kuthuka abantu. Uzobona ngempela mase chaze ukuthi umkhonto ubaluleke ngani ukuthi yabona nje ukuthi uzohamba ubhizi uthukana abantu kuWhatsApp kuze kushona ilanga wena. uWhatsApp uthuka ucoordinate. Uthuka uconvener. Ukuthi wena ngoba awukho eParliament noma ukhethiwe njengekhansela usuzoshiya umkhonto uzo-understand ukuthi ngempela uduke ngokweqiniso. Umkhonto igxathu lethu lokugcina ukuthi sikhululeke ngokuphelelisiwe. Umkhonto umzabalazo wawo uqala ukuthi ukhulule umuntu ngokomqondo. Uqala nje. Singakayitholi imali singakatholi into ngokomqondo kumele sikhululeke. Sazi ukuthi leli izwe lethu, izwe lokhokho bethu, nokhokho omkhulu bethu. Umkhonto wesizwe akuyona inhlangano yakaKhanyile, akuyona inhlangano yakaMayisha, akuyona inhlangano yakaLetlaki, akuyona inhlangano yakaMtawuni. Umkhonto wesizwe is an organization which must speak against the oppression of black people in South Africa today and remain fearless. It must not stop here. It must continue to go to Botswana, and that this UDP, which has taken power, it must not collapse. In fact, it must begin to form relations with Umkhonto wesizwe, because our agenda of Umkhonto is not only a South African agenda. It must go to Zimbabwe and say, Comrade ED Baba Umnangagwa, you are the one who led people of Zimbabwe out of oppression. Why today all Zimbabweans are all over the provinces, all over the world, hungry under your leadership as a black government? It must go to Namibia and said, you gain your democracy and freedom out of the oppression of the Boers when you're still a colony of South Africa. Why today you still speak Afrikaans in the absence of Afrikaners? It must go to the Middle East. It must go up in the land of Ubaba Colonel Muammar Gaddafi and said, until when are you going to fight as smaller groups against each other, and you are not fighting the imperialism? You must come back to the Central of Africa and ask that in Nigeria you have oil, you have all mineral resources, but Nigerians are all over the world selling drugs. Why is it happening under the hands of black government? It must go up in Morocco and say, why does Morocco say it wants to be justified and be divided outside of Africa, yet it is in the land of our forefathers? That is Africa. It must go out and say, we are now in Russia. In Russia, Comrade Putin, you love President Zuma. We have worked with you. But why does common people treat our people as a skunk of the world? Because the fact of the matter is, ordinary people in Russia still look down upon Africans. It must go to America and say, in America, black people still do not participate freely during voting. It must go to England and say to the King of England, why do you not keep our material resources in your own land? Return them. Now, Umkhonto wesizwe is not only for South Africa, it's for the world. It is the spear of the world, and the Rumula. Once you understand that, you will then begin to appreciate ukuthi awukwazi ukuthi egrouphini awulali uthukana namakhomrade. Awukwazi ukuthi egrouphini ngoba ubona incomrade liyayimisela. Comrade, asikwazi ukuba bahlukaniphe ngendlela efanayo. Musa ukuzonda umuntu ngoba umbona ukuthi uhlakaniphile. Comrade, awukwazi ukuthi wena ufuna ukuba yona yonke into. Nika abanye ithuba. Awukwazi wena ufuna ukubukwa nje, wena wenza nje ufuna ukubukwa nje ku-organization, wena nje siphelezela wena sonke emkhondweni. Ukwazi kwenza njalo. Uma understanda lezo zinto, uzo-understanda ukuthi umkhonto ngempela ufane ne-ANC. Asikwazi kuba amakhansela sonke. Emkhontweni uma unenkinga mhlawumbe ungakhethiwe udiniwe, vala ifone, udeactivate uWhatsApp, uphume emagrouphini, uhambe for 3 months. Ungavuka usuposta uthi ishwa msholozi ishwa. Usho yonke loo nto leyo.
ngoba wena ushayiwe namhlanje ngoba effect of the matter, comrade, I'm here to tell you the truth. Umkhonto wesizwe is going to govern South Africa. Umkhonto wesizwe is going to be a government of South Africa. All political leaders know it. Those that you look up to know it. Professors know it. Scholars know it. Senior citizens of the country know it. When I comrade, sonke sisalingana manje umkhonto sonke sisawuforma manje. Sisalingana. Kodwa after 3 years sobe singasalingana. Yazi kuyoba buhlungu sasihleli nawe comrade lami ma wami siukhanda kanje umkhonto kunzima sizovolunteer. After 3 years awusekho wena. Usuhamba nabantu ngabazi umkhonto. Usudiniwe nesikiphe esiyellow into engesalungiseka uhamba wedwa akekho umuntu ofuna ukusondela kuwena. Usuyajika ukuthi uthakathini. Kanti wadinwa ukhanyile emeetingini. Wathi mawucuba ukhanyile wasuthuka sonke egroupini. Kanti engabe wakhe kuWhatsApp wathula utshele nje noma umuntu ohlekisana na noma bangani uthi hey lo mkhonto uyanyanya yini yabona nje ngicasukile ucasuka akekho umuntu odinga forever. Mase wehlile mase uyabuya sibonisa upost umkhonto. Ngesikunake sokuthi hayi busawe holiday. Busawulungisa idlozi. Hayi busawubabhadisa. Bese ngesisho ukuthi usasithuka nabangani bakhe. Mase uyabuya uyaqhubeka. Ngoba umkhonto unabo bonke abantu ngaphakathi. Unamakholwa, unabasindisiwe, unabathakathi, unabanomona, unabanothando, unamaxoki, unabantu abanenzondo, unabonothando. Asikwazi ukuthi emakhaya asikwazi ukuxabana siba u10 ukuthatha umkhonto namamiliyoni wabantu sohlezizwana. Kodwa uma kunexabana encane awusuku wena usushisa imizi. Uhleli ngaphakathi endlini la ithumeni ushisa indlu la uhleli phakathi kuyo. So into engiyisho comrade ukuthi umkhonto uzogovernisha South Africa, rest assured. Uzoba uhulumeni. Futhi thina sekubalekile bese kumele siqale sihambe sikhulume njengohulumeni. Angisakwazi abantu ukuthuka iEFF ngithiwa ngiyathanda. Ngizoyithiwa kanjani iEFF ngoba kusamele siyiphathe? Ngizoyithiwa kanjani iDA ngoba kusamele ngiyiphathe? Ungathi wena uhulumeni uthuka wonke umuntu ekumele umphathe. Ngisho ubaba uSirili uMatamela sazoba uhulumeni kaSirili shaya izandla. Sizoba uhulumeni kababa uSirili. Kodwa thina sizongena emandleni. Soqala shaka 2026 siyahlanela omeya uthaphu siyophuma le. U2029 angazi ke siyovala ngehlahla. Masifika khona sikwazi ukuthuka abantu bekazi. Ngoba kuzomela thina sibanese sibatilona. Simhlulile kuma elections ozani sekhaya. Sibaphathe ngesineke kuze nabo bakholwe ukuthi hawu kanti lo mkhonto ngempela wawuzosikhulula nathi ngoba thina njengabantu eSouth Africa abamnyama asibuki thina ipolitiki yamaqembu manje. Sonke njengabantu abamnyama sicindezelekile. Noma ngabe uDA, noma ngabe umkhonto, noma ngabe uANC. Uma ungumuntu omnyama eGoli, eLimpopo, eKZN, sonke sicindezelekile. Into ehlukanisayo amaqembu kuphela. Uma sesithatha uhulumeni sizokhulula wonke umuntu asinendaba ukuthi siwakuliphi iqembu. Siyezwana comrades? So bengicela ke comrades ngalawo mazwi ukuthi umkhonto asingawudedeli, umkhonto asiubambe. Namhlanje bani ngibona gqoke kahle kanje bengiyohlangana nobaba abano Facebook ngibona lapha postini na Facebook. Ngijabule kabi ngijabulisa okwengane. Ngihlengise nobaba advocate Dalimpofu osentini namhlanje. Ngizema siwangiza la ngasho ukuthi ngibiziwe ngala wathi baba Dalimpofu uzofika very soon ufuna ukunibona la. Uthe futhi ufuna ukuhlala la eGoli kasebenza la eGoli. So ngijabule kakhulu comrades nami ngijabule bengifuna ukuyomthinta ngempela ukuthi umkhonto ngempela. Ngathi uthi kwaza umkhonto kwaza. Wathi uyakwazi umkhonto. Hey ngajabula ngathi ngijabulile babudali kusho ukuthi ngempela eSouth Africa sizophatha. Uma sijoin no-advocate abantu abafundile. Abantu abale phezulu. Abaqala amanye amaqembu besijoyina ngathi hayi cha siyabonga uzobatshela nala emeetingini wathi hayi uyehla usaseKZN yobona ubaba ubani lapha besongo 4 saphuthuma la emeetingini bese ngixolisa baba wami omdala ukufika late ngingaqondile kodwa le meeting bengeke ngimdedele
ngoba ngifuna ukufika ngazi kahle ukuthi uyadlala lapha ku-TV. Umkhonto ngempela. Angiphathela neskipa, wathi uzosigqoka post, yathi ngifuna upost. Bezobona ngoba cathi uyadlala. Kanti umkhonto uyakwazi. Amandla! Amandla! Kodwa manje ngiyabonga comrades.